I want you to be open to my opinion so that you can give me a valid feedback. If she's not a virgin, both of you are Muslims, you observe the culture. She is a distant relative. You are 24, you have not built yourself yet. She's 20, going to college. Your father is telling you, let her go. Her mother is telling you, apologize for her to come back. My thinking here is that you were appointed by the family to cover her shame of not being a virgin. She is not a virgin because she subscribes to a more liberal ideology of the offshoot idea of your culture. That's why she's not a virgin. Women are logical where it matters. She does not see herself with you. That's why she's doing the things she's doing. That's why she is empowered over the community. That's why she's empowered over the culture. That's why she's empowered over the tradition, over the religion, over what the family wants. Because she is logical. She knows what she wants, and you're not part of it. And then she resets to a woman and make you look like you are the one making the decisions. You are the one chasing after her. You are the one nyenyekea. She wants you to, they want you to go and oba msamaha. No, you should forgive yourself. You should forgive yourself and grow the fuck up. And know that you should never have a confrontation with a woman. You should never argue with a woman. You should never beat a woman. Unless they initiate the fight. That's a whole new ball game. But you, taking the first punch, you need to forgive yourself for that. Not ask for her forgiveness. Because if you ask for her forgiveness, it's because you want a chance to do the same thing again. But if you forgive yourself, then you grow away from that. You see, what I'm trying to do here, right, is to get you to have the holy anger. And I'll explain the holy anger. Nataka uanze kujishuku. Ukifungua macho hivi, uangalie hii mambo yote yalipangwa na kila mtu mwenye yuko kwa maisha yako. Kila mtu ni mhusika katika jama ya kukupea mwanamke ambaye sio virgin. Kinyume cha itikadi yenu. Kinyume cha dini yenu. So nataka uwe na inaitwa ugaibu. Ujiulize, kwani wananibeba aje? Mimi nimelelewa na mila na itikadi za dini ya Kiislamu na baba yangu. Lakini they are willing to bend the rules. Do you want to pay somebody who is broken? Kwani wananibeba aje? I want you to get that holy anger so that it can help you to see how this game is being rigged against you. Na si mimi sikuchochei, lakini nakuchochea. Naelewa bro. Naelewa? Because and I want you to internalize and say, have everybody given hope on me? Have everybody looked at me and say there is no hope there? That I cannot be better? That I cannot build myself? I'm 23, I'm 24. I'm just barely starting my life. And now they are burdening me with this societal burden that is broken. And they chose me to cover the shame of an action that I was not involved in. If you are the one who had deflowered her, then we could have that conversation. Karma is catching up with you.
But now they are making you carry the burden of somebody else. And it's as if they don't have any hope in you. They don't have any faith in you that you can be better, that you can build yourself, that there is a better life ahead of you that you can make on your own. They are telling you, come here, let's homestead you, let's domicile you, and let's throw this woman here in the mix so that you can carry the burden of the shame of the society and do it for her, for your family, and for the culture and for the religion. Why are they choosing you? I want you to have that holy anger. Why is everybody giving up on your hope, on your dreams, on your ambitions? Because if now you're 23, 24, if they let you be and nature takes its course, you are going to start building yourself up. You are going to get wiser, you are going to get smarter, you are going to get some skills, you are going to understand how the world works. And then when you have built yourself, then you have the liberty to choose to engage with a woman in your own terms, and also be at the vantage point of getting a woman that your society, your culture, and your religion tells you is the kind of woman you should get. Why are they giving you this broken woman at 23? When things go south between a man and a woman, 100% the problem is the man. Because the woman is only doing what a woman does. Because a woman is responding to nature. True. And she has no control of the nature. So everything she does will be justifiable because of her chemistry and her biology. For you, the man, the problem is you because you do not have the information on how to engage with somebody who is running out of time. So she's 20, but she lost virginity against the culture. So now they have to hatch this plan between her and her mom to throw herself onto you, and then the community look and say, yule jamaa yule sasa anataka kufanyiwa unaita nini tena? So hata wewe usitake taraka sababu yeye anataka taraka. Taka taraka sababu wewe unataka taraka. Tunaelewana ndugu? Nimekuelewa bro. So yeye amesema anataka taraka, ameamua anataka taraka. So wewe useme, kama unataka taraka basi fanya. No. Don't say that. You have to have your own resolve. Mwambie hata mimi nataka taraka. Nangu. Hello. Upo? Niko na wewe. Uko sauti iko chini kidogo. Sauti iko chini. Network kidogo naona. Ina improve kidogo tu. Uko salama? Niko salama? Labda wewe. Mimi niko sawa. Sasa nimeona message zako. Nikasema hakuna haja ya kukawia hii habari, wacha tuitatue saa hii kama tutaweza. Sawa. Yeah. Sasa unataka kuanza wapi? Niko sawa tu, ukianza sina shida. Saa hii ni asubuhi. Asubuhi. Saa 11, masaa imeenda kidogo. Imeenda kidogo. Yeah. Kwa jitayarisha hapa? Yeah. Kwa nataka niingie bafu nijitayarisha alafu nitoke. Okay. Umesema uko na miaka ngapi? Niko na miaka 24. 24. Na uko kwa Muslim faith, so the dynamics of marriage and relationships are a little bit different from the mainstream. I totally understand. So, just tell me where you want to start with your story. With the story, you can start with the story. Give me that story. Hata kama ni kwa Kiswahili sawa tu. Hakuna shida, usisumbuke na Kizungu. Sina shida. Yeah. Sasa mimi unaona udem. Yeah. Udem like tumekuwa tunaye mzuri. Tulikuwa na mashida yote.
Mnakuwa naye muda gani? Niko naye saizi almost inaelekea almost 1 year and some few months, kama like 4 months. So mlianzana kama uko miaka 22? Nilianzana naye kama like nilikuwa university my last year. Aha. After nikienda graduate, before to graduate, after nimemaliza ile semester ile ya mwisho ile. Before ni graduate, like it was same, like nilipatana naye July. Yeah. This March, July, sasa nika graduate like December ndo the next year. That's unajua this Muslim faith doesn't encourage boys and girls to roam with each other kama wajawana, sio? Correct. Dema alikuwa mzuri, mimi sikuwa na shida dem, by the way, mimi sikuwa na shida, alikuwa tu ananifulia nguo vizuri. Yeah. Like hata before, like mambo tu ilikuwa tu mzuri, unacheki. Mimi nilikuwa nacheza party yangu na make sure dem alikuwa sasa dem tulipatana naye, like she was coming to hadi area mimi nilikuwa nakaa. So tukapatana naye hivyo ndo so after tushaoana, sasa unaona mimi zile ma responsibilities za kwenda shule, lunch, mimi nimekuwa nimekuwa nikiprovide like a husband has been there for her. And alikuwa na miaka ngapi wakati mnakutana? Mimi nilikuwa na 23 wakati ule. Nilipatana naye nilikuwa 23. Na yeye alikuwa ngapi? Yeye alikuwa na 20. Okay. Okay. Sasa tukapatana. Sasa hapo tu vizuri, sasa dem ameanza tu madharau. Nikimwongelesha hivi like naweza mwambia kitu. Dem hataki hata she doesn't even care. Yeah. Naweza lala tu kwa kitanda. Ikiwa msupa, mimi niko na mashughuli nataka kwenda hivi, so nilete hata kachai bana. Haizi amuka, lakini mtu mwingine akiweza kuja kumwamsha like sasa nimekwambia niko umeona text nimekwambia kuna mama yake ndo ako area. Mama yake ako karibu. Sasa like mtu mwingine akiweza kuja kumwambia kuja nifanyie hizi, ule msichana atamka tu kanda vizuri aende afanye. Unaona? Mimi nikimwambia wewe chukue like akuturu amekuwa kwanza kwa ngopo. Mimi sipendi kwanza bila kurudia, nimekuwa nikimazia yake, unaona? Like unaona makosa, unaona udem labda ata change, maybe kuna mashughuli zake, maybe ata change. Nimekuwa tu nikimnyamazia, like I've been quiet all the time. Like hata akifanya kitu I've been quiet. But mimi kama kitu yote ule niko very sure like sitakata almost hata even 10 minutes kama sitakuja kumwambia check nimekosea hapa hii za maneno tumali. So tumekuwa na dem tu hivyo, nimekuwa nikivumilia na kwa amekuwa hajakuwa like submissive wife. Unaona ule sisi watu wanadhania dem kwa submissive si ati lazima ati bwana anamtesa, unaona? Lakini si hivyo, like submissive means that you can take care of her husband, unaona? But like unaona hapa Kenya, like mimi vile niko sasa sema nimefanikiwa lakini niko poa tu mimi, alhamdulillah, mimi niko tu sawa, sina noma. Yeah. Lakini naweza kaa na msichana kama mwanaume kwa nyumba. Mimi siwezi kaa mimi hiyo siku sasa, like hiyo siku I was not feeling well. Hiyo siku ndo ni mgonge aende. Niko najisikia poa, niko nimekaa kwa sofa, niko na acid na panda. Akatoa nguo, anamkasa hiyo masaa, amekuja mama ndo amemwamsha kwanza. Mimi nimemwamsha ile tukachoka. Mama ndo amekuja kamwamsha, akaamka vizuri, akaanza kwanza na maneno kwanza. Nikamwambia kwanza hebu achana na mimi. Msisikii poa, hebu achana na maneno. Naona usinitusi tafadhali, nikamwambia hivyo. Kitu alinijibu. Nilimwambia hata wewe nitusi. Mimi nikanyamaza, sikuwa nataka maneno, nikanyamaza. I remember that day tulikuwa tumekaa, ni last Sunday by the way. Tumekaa hapa hivi na yeye tu amemaliza kuoga, sasa anatoa nguo nje. Mimi nikaona sasa anaenda kufua nguo nje, naona ameacha nguo zingine pale. Hata nimwambie cheki kuna nguo zimebaki pale, hebu uzichukue uende uzioshe. Mimi kuna pale kesho naenda na uoshe nguo siku hizi kwanza. Akaanza sasa maneno. Namwambia wewe kwanza
pale vile nyumba inakaa, wewe tu like wewe, mimi nilimwambia ukweli everything ni kwa kichwa changu, nilimwambia wewe, like mimi nakaaga hapa, like wewe ufanyaje na wife tu tizi kefa ya ufanyaje, nikikwambia kitu unanitusi, like wewe tu uko tu like saizi anafua mashati afui jeans. Sasa mimi nashangaa huyu msichana ni aina gani? Nguo almost since afunge shule, like alifunga shule like 2 weeks ago, like almost 3 weeks. Anasoma shule aina gani? Anasoma college hospitality and tourism. Okay. Sasa like tangu afunge shule akajavua hadi nguo. Hakuna nguo anavua, nyumba ni chafu. Mimi nilimwambia kila kitu, wewe angalia nguo zangu vile, akaangalia vitu mpaka inakaa. Anaambia ai hata hizo nguo sifui, sijakaongea vibaya. Ongea vibaya mimi nilikuwa natoka. Namwambia fanya hivi. Tutafanya mimi hata nguo zangu soifua. Ili nitafute tu mama fua, kwa tu namlipa hiyo pesa. Alifulia, lakini wewe ukinifulia tena kichwa yangu ni mbaya, kamwambia hiyo. Aliongea nini mimi sijui, dini ya siri ilikuwa imenishika. Niligeuka kama nimemgonga. Na nigeuka kama nimemgonga na nilimuumiza vibaya sana. So tangu yote yani ile mwanangu alikuja akaniambia cheki ni mamdems tunajoin ndo amekosea, lakini sasa wewe ndio umekosea ndio umempiga. Nikamwambia madhe mimi sina shida na yule leo. Nikaexplainia madhe mwenyewe aliona nyumba vile na aliona vile vitu ziko. Yeye mwenyewe amekotoa kitu. Like madhe hajakuwa against me. I expected that she's a woman also. She's a woman but hajakuwa against me. Yeye aliniambia tu kweli. Niambia wewe ndio umepiga huyo dem, kama ungekuwa ungekuja utuambie sasa mimi nashangaa ningewaambia aje. Huyo dem mwenyewe mimi nimekuwa nikimwambia, cheki msopa vitu unafanya si mzuri. Mimi nakoga chizi na siku moja nitakuamkia kwa. Hakuwa anasikiza. Sasa flat madaka anambia fanya hivi ndo yani kivila isikue wewe kumwambia kitu yote ile kulimpiga tu kawaachilie tu aende. Muombe msamaha, mwambie arudi home alafu tutamaliza hiyo story. Mama yako ni sasa ninakwambia vile. Mama yako mzazi? Mama mzazi ananiambia ndo yani ile desturi yani akitaka yani ndo tujue tu yani kwa safety tujue tu pale yako. Baada mwambie pole na usimwambie mwingine, unaona? At first sikuwa na shida. At first nilikuwa na shida namwambia like mimi nilikuwa nimechoka but sitaki hata maneno msichana. Kwani mimi mwenyewe sasa nilikuwa najimotivate tu yani mimi mwenyewe sasa hivi kijana mdogo sasa ishara tu. Kasichana kingine hapa kanakuja tu kakona anajifanya tu so mimi kana jipea like wacha tu si watu tu kukosana na watu kufanya nini na watu move on, no. But deep down mimi yuko deep down kwangu mimi sijakosea yule yetu na amenikosea nikampiga kila kitu ina chanzo, si ndio? Sasa mimi nikamwandikia text nikamreply nikamtext vizuri namwambia pole kaachana na story. Akareply. Mtu alireply. Nataka talaka yangu. Sijui wewe. Watu vitu tu wasichana tu wanaongeaga. Mimi nataka talaka yangu. Mimi sikumjibu hizo text. Sijajibu hata moja. Delete namba yake, text that zote nikadelete. Naongea naye. Si Sunday. Na bado yuko kwa mama yake? Bado yuko kwa mama yake? Nani? Mdem. Ako kwa mama yake ama amerudi kwako? Mdem alienda kwa sister yake anasoma shule. Alienda kukaa na sister yake. Okay. Alipotea tu kwa sister yake juu aliambiwa na mama yake, alimwambia usiende. Hizi vitu tunaweza solve. Mama yangu akamwambia usiende. Mjomba wake ufichi ni my father akamwambia usiende. She's so proud. Jonathan yeye ndo msichana, mimi sijui. Like aski maneno, the girl is too proud. Mimi nimekuwa nikiweka proudness yangu chini. Mimi sitakuwa nikimuonyesha anything like my side effects. Sitakuwa nikimuonyesha like to her. Mimi kwangu nilikuwa I was a lovely husband to her. Mimi sitakuwa na kasoro kwake. Ile kasoro moja na kukosana ile tunaweza maliza na mdomo na cheki. Labda hizo. So amekuwa text, kumbe amekuwa chat na mama yake. Mama sasa mimi ndo napewa story. Unaona mza babangu ndo ananipa story. Na mbona sitari kupembeleza msichana. Yes alitoka hapa bila alimzana na babangu ananiambia wewe alitoka hapa kama diski. Achana naye. Sasa jana ilikuwa baba yako ndiye akwambia hivi vile. Babangu ananiambia
Huyo msichana naye wacha aende. Kama yeye hawezi rudi peke yake, wewe wachana naye. So mimi tangu jana baada ilikuwa hii. So unajua jana ilikuwa hii hiyo ya kuchinda ile. Yeah. Unaelewa mambo ya Waislamu. Naelewa. She was expected to come. Hata kama simu unakuja kuona, hata kama ni mtu kukutana naye. Unafaa tu kukuja ushiriki na familia yako, tu familia yote iko huku. Mama yake, sister yake alitoka pale walikuwa. Akakuja home, akakuja na yeye. Mimi nikasikia yeye alikataa kukuja sijui nini, like vile mimi nasikia story like she's embarrassed to come back on her home. Unaona? Like mimi niende ni muombe msamaha tena alafu kuja tena nimrudishe nyumbani, unaona? Of which nini, but Kongo deep down ule like saizi vile niko tu hivi IQ watu bana, niko hivi sina job, mimi na hustle hivi udem yeye mwenyewe hawezi kaa chini yangu, kama hawezi kosa, kama hawezi kaa na mimi vile niko saizi. Ndio hivi make it in life, sio sana kanisumbua tu bure. So mimi this day is tangu sasa ndo niko kufikiria, yani napigwa pressure mbaya sana nyumbani. Naambia wewe and sasa kama saizi mamake alinitext jana usiku. Ananiambia hebu ambie yule msana pole vizuri. Ndio arudi nyumbani. Walifungua shule last week. Hiyo walikuwa na resume shule last week. So unaona last week mzima atakuwa area. So mimi sijui anataka aje. Yani I don't understand what really she wants. So story ni hiyo mimi. Yani story nimeka too short. Nimekwambia yani zile short zile naweza kuambia like nimeishika kabisa. So let's start with you are of the Muslim faith, and your religion is also your culture, and she is also related to you by blood according to your traditions, correct? Umesemaje? So if we go back, because of your culture and your religion and the fact that she's also family, and I am bouncing these things to you because you understand your culture more than I do, okay? Yes. So this is just me bouncing those things at you. Did you get her as a virgin? What? Was she a virgin when you got her? No, she was not a virgin. Do you have any idea? Can you estimate why I asked you that? I can't. Maybe you tell me. Okay. Maybe you should tell me. All right. So your religion is your culture, and your culture is your religion. In your culture, she's supposed to be a virgin before getting married. Yes. And she's not a virgin. She's also, let's call her a distant cousin, correct? Yes, a distant cousin, yeah. So we are putting all those. We are putting all those. Sema tena. Ambia. I can say she's not that distant, you know? Yeah. Very distant, but she's not that distant. Yes, distant cousin. Is your mother and her mother sisters? No. Okay. My father and her mother, they are cousins. Yeah, she's distant. She's distant. Yeah. Distant, yes. Yeah, she's second cousin or whatever. It's not direct. She's not your. Yeah. She's not a sibling to your mother, to your parent. Yes. Now we have established that she's not a virgin, and your religion is also your culture, and your culture is also your religion. Yeah. We have also established that your father is telling you if she's not coming back on her own, let her go. And her mother is telling you
to apologize to her so that she can come back. Now you see, like for them, for them they're trying that like you can solve this thing not in any other way, like you can solve it in a very peaceful way. And this peaceful way is that the girl should come back from where she is, the place where she's supposed to be. After she's come back, now we can settle everything. But okay, so let me bounce my ideas to you first, and then you tell me what you think about them. So you said you are now 24. Yes. And you still build yourself. You are not in a position where you can support a family. Is that accurate? Accurate. She is 20 and she's going to college. So, and I want you to be open to my opinion so that you can give me a valid feedback. If she's not a virgin, both of you are Muslims, you observe the culture. She is a distant relative. You are 24, you have not built yourself yet. She's 20, going to college. Your father is telling you, let her go. Her mother is telling you, apologize for her to come back. My thinking here is that you were appointed by the family to cover her shame of not being a virgin. She is not a virgin because she subscribes to a more liberal ideology of the offshoot idea of your culture. That's why she's not a virgin. Yeah. No, I remember one time before we got married. I told her, I thought you could stay with the chastity, but sasa wewe like nilimwambia mimi nashtuka tu wewe mbona sipati. No. Like really out of sight, out of mind. Why you nikamwambia wewe nashtuka. You were not at that time we weren't married. Yeah. And I told her like out of sight, out of mind, can't even nikamwambia wewe mbona wewe sipati. What happened? And she told me a whole story. Like when she gave out her virgin, she thought that the one who break her virgin was going to marry. Yeah. To her opinion. Yeah. But to me, that's an excuse. It's that's an excuse. Yeah, it's not a thought. It's an excuse. And to be clear, when you're talking about her giving herself away before marriage, you were speaking to her because you are family. You were not dating her at the time. You did not even know that she was going to end up as your wife. I don't know. Is that accurate? It's accurate, very accurate. So it appears as though you were appointed to cover her shame, her family shame, the society shame, the culture shame, and the religion shame. And we can put that on ice and now interrogate you, right? Yes. And we can ask, why you? Why did they choose you? If that would be factual, which appears as if it is, why did they choose you? But for me, I can't say they chose me. It's like kuna hii story. Nakumbuka when we were just I remember I came home that day.
I was not staying at home at that time. So I came and I met her. So when I met her, we were already started. We were already courtship. So when we were tunaendelea, hakuja akaniambia wewe usikii watu wanasema wanataka kutufanyia nikah. Unajua nikah is that process of marriage. Nani anaambia mwingine? Yeye ndo ananiambia sana. Kumbe aliitwa huko akaambiwa siku hizi mnaonekana na ule jamaa vipi. Yeye akasema mimi na ule jamaa tunachumbiana. So unaona? No, but that's what she's making you believe. At first, yes. No. Let's unravel that. Her coming in close proximity with you, that is more closer and more intimate than a family member. That plan was hatched between her and her mom, so that she put herself in your path publicly, so that now the rest of the community can see the two of you look like you are dating, and then come back to you and say, oh, mama anasema hivi sababu sasa tumeanza kuonekana ni kama tuna date. Sasa lazima tufanyiwe nini? Umesema hiyo jina gani ya Kiswahili? Hiyo nikah. Nikah. That. Yeah. Hiyo. That was that, and I'm a very judgmental person, so roll with it. That was a plan between her and her mom. Kukuingiza box. Now, when I was saying, now we have to interrogate you and find out why they chose you, I'm not talking about her choosing you. I'm talking about your community choosing you. Why were you anointed to take the fall of a broken girl? Why you? You are the least qualified young man in the family to start your own family. You have admitted that on your own. Right? Yes. And we need to separate these things because, and probably you heard me telling the 21-year-old who was being chased by a pregnant woman. Right? Yeah. I told him, when things go south between a man and a woman, 100% the problem is the man. Because the woman is only doing what a woman does. Because a woman is responding to nature. True. And she has no control of the nature. So everything she does will be justifiable because of her chemistry and her biology. For you, the man, the problem is you because you do not have the information on how to engage with somebody who is running out of time. So she's 20, but she lost virginity against the culture. So now they have to hatch this plan between her and her mom to throw herself onto you, and then the community look and say, yule jamaa yule. Yule sasa anataka kufanyiwa unaita nini tena? Lakini I remember, unajua nakumbuka ile siku tunaenda ile siku ya kusasa ya kufunga ndoa vizuri ile. Mamake alikuwa na expect mimi. Alikuwa na expect ni mabro yangu, unaona? Nani hakuwa na expect ni wewe? Hakuwa na expect mimi, but nani? Who? The mother or her? Mama yake, unaona? Mama yake. Hakuwa na expect mimi. Alikuwa anadhani ni bro yangu mkubwa. Lakini sio ni auntie yako? Kwani hawajui? Ni auntie yangu, lakini sasa huyu unaona huyo auntie yangu miss ongeage na like for na so what, brother yako mkubwa amejimudu kiasi kukuliko? Unaona hata nikwambia, unaona? Hata tu nikuwe tu frankly, hata tu nikwambia tu kweli. Unaona? Between unaona home kwetu. Kwetu home. Like mtu mwenye, like I can say my father, I had
vile nilimaliza shule nilienda nikarent nje. Nikakaa nje kidogo. So my father aliniapproach akaniambia, "Abu, unajua ni aje? Mimi sitaki uende mbali na mimi." My father by the way, like he is well, ako kwake. So ananiambia like, "Abu, nataka kuniacha mimi ndio nimetire." Bado niko na still like I have like 5 brothers. 5 brothers and 1 sister. And they are all still mimi na bro yangu mkubwa si ndo tu wakubwa. Yeah. So mzangu ananiambia, "Mimi saizi uko na bibi, fanya hivi. I'm already old and I want like my kijana yangu huyu mwingine like my big bro has already yani majoa pia kaenda." At that time alikuwa amewaki na busy kwa mwanangu. Alikuwa ananiambia mimi bako like simuamini vile like I can like mimi saizi nazakara nikikosa kwenda job na jua jioni Abu anajua mimi like he trusts me, you know, and I trust like I trust him other than my dad. Yeah. Like see, I like ile responsibilities. He's the firstborn, but ile responsibilities alikuwa na take. Alikuja tu wazazi after some years of him akakuja akaona like mzae kwangu tangu mdogo tangu niko high school yeye ndo amekuwa tu akiniambia, "Bro, hata WhatsApp zingine anatumianga zile vitu za father tu sana." Ananiambia like usitoke kwangu, usitoke kwetu, usitoke kwangu, hapa ni kama kwako. Like mimi nikienda sasa hizi nikikufa, wewe mimi ndo nitaachia kila kitu, like mimi ndo nitaachia in charge. Unaona, like your siblings, your small siblings, mimi niko same to my mom. Like ile trust issue wanasema like Abu, like mimi naweza handle vitu most without yani bila ku create chaos yani one, and like I'm much more responsible than my brother. Unaona? So yes, kwa kufunga ndoa, that day ndo nilipatana na mama yake. Mama sasa msichana pia unajua anajisahau. Mimi mwenyewe namtoaga maneno saa zingine tutakaa tu hivi. Tuko na best days only. Like na mtu watu maneno unapata. Like mimi mwenyewe nimekuwa nikijaribu ku investigate this thing. Like nimekuwa much more on toes. Like since I married her, like nimekuwa insecure, like niko na anxiety, mood swings, niko na yani siko composed kwa sababu ya dem. Unaona, hata akienda shule like niko tu insecure like kadema aka. Unaona, like tu niko tu I'm not the settled. So your father was rushing you to be mature before you are mature. And you familiar with the word domicile, right? Yeah. They wanted to domicile you at home. Yes, like mimi domicile, that's the word now. Yes. Like I've been domiciled. Like when yes. Like on my mother, sasa unajua I don't live with my biological mother by the way. My biological mother and my father walikosana hata nikiwa mdogo sana, nikiwa very young, hata sikuwa najua kwa sana. So mimi nimejipata tu kwa familia yangu, alikuwa na bibi mwingine. On the other side, my stepmother hasn't been, she has a biological mother to me. Yeah. Like hata kama she hasn't been that perfect to me, like tumekuwa na mgogoro, but tumekuwa tukizisolve at issues bad. But she's not featuring anywhere in this story. Sijasikia ukimtaja pahali yote. Nimemtaja lakini sasa nimemtaja kama mamangu, unaona? Yeah. Hapo kama mamangu ni nimetaja. Unaona? Yeah. Nimekubali she has tried to be my biological mother, najaribu tu sana. Bila sasa ile haiwezi kuwa mama mzazi wangu. So does it appear to you that they were rushing you to grow up faster than you would because they wanted to domicile you? Because your brother, as soon as he got married, he left. Actually, I married first before my brother. But my brother married this year. Hata hajakaa kama hata mwezi kama 3. Na yuko mji mwingine. Ako mji mwingine after ndio
wakina mzae walipata, yani tuseme kwa mapenzi ya Mungu walipata kazi, akapata pia akapata kazi. Yeah. So mi before hata nioe, hata nimaliza shule, mimi nilikuwa tu na ma errands. Mimi mtu nimefanya IT na niko na IT na criminology. So I've been trying even me to get some job. Nimekuwa nikipata job ya contact. Like nimekuwa too hasty. Nimekuwa headless skelter nimekuwa nikizunguka town, like nikifanya ma story za cyber. So zingine sikuwa narudi home, nilikuwa narudi home after a week. So I was so busy before even I got married. Yeah, because now you are at a stage where you need to discover yourself, right? Yes, I need. No. You need to discover yourself. You need to establish yourself. You need to cement yourself at something. You need to have a foundation. But then they rush you in, and they bring in a woman that she knows why she's been thrown at you. And now, we are going to talk about that, the woman. We have to solve the problem of the man first with information. Right? Come again? I said the woman is always going to do what a woman has to do. Because she has a biological clock. Yes. And she has to weigh all her options to her advantage with the limited time that she has. If she doesn't, then she both ends up with the wrong man and she ends up frustrated for the rest of her life. So the woman is always going to do what a woman has to do. Now, the man is the one who needs the information so that he can have the rules of engagement with the woman, any woman. So if it was up to you, if your father was not forcing you to grow quicker, if this woman was not thrown at you, if the society, the culture was not forcing you to do anything, would you have gotten married at 23? For me, no. Yeah. For me, I wouldn't have, like, ningekaa kidogo, like, at least nijisukume, nipate ka job, at least, hata kama ningeoa hivyo, maybe to at least 23, like, so you know, our culture yetu ya Kiislamu upendi zina. Because in a fornication, like, me, I'm raised in a very Muslim, in a very Islamic way. Like, nimelelewa tu vizuri kwa maisha. Mzazi wangu amenipa ile dini ninafaa kupewa. Like, yani niko na hand on experience about this thing, unaona? Yes. Like, niko na, like, najua, but even if our deen says, and to go for a marriage, kuna vitu mingi uta avoid. She will grow with you, maybe the girl she will grow with you, but it's been 1 year. Bado hajafika hata mimba. So, mwenye niko kushanga. Subiri kidogo, hatujafika kwa mimba. So now you have to ask yourself, you've been brought up consciously, deliberately, intentionally into the ways of the culture, into the ways of the religion. Then why would they go out of their way to give you the wrong woman? Tunaona vile babangu anasema, tuwewe kwanza mimi, like my father is trying to, like, anajaribu kuniambia udem, mimi siko nataka murash. Unaona, mimi siko nataka kitu rush. Sasa juu ishaenda, mshafikana, mshafanya nini? So mimi kitu, like my father, he wasn't part of this marriage yako, anataka history sana. Like, sasa jua is a Muslim, is a bigger person. Anasema kama ni for the heri, mimi radhi yangu ya kijana yangu na msichana mjomba wangu, mimi nawapea radhi, I've blessed you, mimi kwa radhi mwende, mimi nitawapea kila la heri. Lakini to him, he's at the back of his mind, like, this is wasn't supposed to happen. That's early. So how can you fix a mistake with a long-term mistake? The moment you realize something is wrong, and by no fault or attempt of your own, you are being presented with an opportunity to fix the mistake because you are not compatible. How can anybody convince you
And how can you also convince yourself that there's something good that is ever going to come out here when you all started off on the wrong foot? You are not ready. Your father is admitting he never wanted you to marry that woman. That woman is not ready. She was not a virgin. She is still in school. She has her own ideas. Why did they choose you to take the fall for the society and for the religion and for the culture? Like, alafu. Like for me, ule msichana mimi nasema alikuja like the way she came, alikuja mpaka niseduce. Mimi naweza sema hivyo, hata kama utanisamea nikisema hivyo sana, hata kama sifai kusema hivyo. Alikuja mwenyewe. Mimi sikuwa na interest in dem at first. Nilikuwa tu mimi kwa gatu tu mimi kwa whether I had a girlfriend. So but mimi si ule msee, like mimi mama personally si ule msee, mimi si msee wa mdate sana, naweza kuambia like kama spekifanya shughuli yangu nilipata niko chini ya msichana. Like even the girlfriend one at that time alikuwa na teta sana, remember, you don't give me attention, wewe uko tu, wewe bora tu ukuje, hata ukilala wewe zimebengu, na like alikuwa na teta sasa unaona. So eventually huyo akakuja akanitongoza sana, hadi yeye mwenyewe shikana admit, alisema yeye mwenyewe anadmit, alisema mimi I took God for the team, unaona. Your girlfriend yako alikuwa wa itikadi yenu? Alikuwa wa itikadi yetu. Okay. So sasa yeye anasema mimi najua watu wengi walikuwa wanakutaka sana, but mimi nimetook one for the team. Nimekutoa soko. Siko naelewa. Yeah, this is premeditated. Every move she made is premeditated. Walipanga, yani it was premeditated vizuri sana kwa. Yes. And your father seems to be like giving up the fight because well, mimi siko nataka uoe huyu, lakini sasa vile imefanyika. No. We cannot start with that sentence. Like he has told me, like mabama ameniambia after his story yote sasa hapo. Sasa pale tuko saizi ananiambia sasa. So now, how about you confront him and say, remember, Mbuyu, ulikuwa unasema huku hata hii mambo hata haikuwa plani yako, ungependa ifanyike na hata kama ikifanyika sio kwa huyu msichana. Sasa kwa makosa yangu na makosa yake amejitoa. Kuna haja gani tena kumrudisha? Si tumerudi square one, sasa tutengeneze mambo upya. Sasa IQ Hudson unajua ni aje? Sasa unaona sasa like nimetoka kukuambia like na nimeambiwa nimwendee pali yako. Ndio your words are saying ndio umtoe aibu. Ndio sasa usikie mwenyewe ameniambia hii story. Unajua ni nani? Mama yake. Bado story itanifikia. Hii story bado itanifikia mimi. Ndio umtoe aibu. You see what I'm trying to do here, right? Is to get you to have the holy anger. And I'll explain the holy anger. Nataka uanze kujishuku. Ukifungua macho hivi, uangalie hii mambo yote yalipangwa na kila mtu mwenye kwa maisha yako. Kila mtu ni mhusika katika jama ya kukupea mwanamke ambaye sio virgin. Kinyume cha itikadi yenu. Kinyume cha dini yenu. So nataka uwe na inaitwa ugaibu. Ujiulize, kwani wananibeba aje? Mimi nimelelewa na mila na itikadi za dini ya Kiislamu na baba yangu. Lakini they are willing to bend the rules. Do you want to pay somebody who is broken? Kwani wananibeba aje? I want you to get that holy anger so that it can help you to see how this game is being rigged against you. Na si mimi sikuchochei, lakini nakuchochea. Naelewa bro. Naelewa?
Because, and I want you to internalize and say, have everybody given hope on me? Have everybody looked at me and say there is no hope there, that I cannot be better, that I cannot build myself? I'm 23, I'm 24. I'm just barely starting my life. And now they are burdening me with this societal burden that is broken. And they chose me to cover the shame of an action that I was not involved in. If you are the one who had deflowered her, then we could have that conversation. Karma is catching up with you. But now they are making you carry the burden of somebody else. And it's as if they don't have any hope in you. They don't have any faith in you that you can be better, that you can build yourself, that there is a better life ahead of you that you can make on your own. They are telling you, come here, let's homestead you, let's domicile you, and let's throw this woman here in the mix so that you can carry the burden of the shame of the society and do it for her, for your family, and for the culture and for the religion. Why are they choosing you? I want you to have that holy anger. Why is everybody giving up on your hope, on your dreams, on your ambitions? Because if now you're 23, 24, if they let you be and nature takes its course, you are going to start building yourself up. You are going to get wiser, you are going to get smarter, you are going to get some skills, you are going to understand how the world works. And then when you have built yourself, then you have the liberty to choose to engage with a woman in your own terms and also be at the vantage point of getting a woman that your society, your culture, and your religion tells you is the kind of woman you should get. Why are they giving you this broken woman at 23? Hawana imani na wewe bwana. Wanakubeba malenge. Wamenibeba tu, lakini kitabu tu nilikuwa nishaona wamenibeba tu. After this whole thing, like for almost like months to months, like nimekuwa tu nikisema hizi ni shida gani, like nimefuata hizi, nilikuwa nikisema sana sitakosa kitu, like nimekuwa nikisema usijua maybe takosa na after some few years nikachukua tu nyingine ina shida, yani nimekuwa na hizo thoughts of it, like months to months nimekuwa. You cannot fix a problem with another problem, my friend. You cannot fix a problem with another problem. And you have done your share of wrongs. You should not fight with a woman. You should not even argue with a woman. If you find yourself on the thresholds arguing with a woman, you already lost. And you have lost because she wants you to see it for yourself that you have lost. Because every woman desires to honor, to respect, obey, and follow a man. So she is presenting herself as a mirror in front of your face to see that for you to get to a point where you have to be confrontational, where you have to be physical, where you have to throw words around, then it's a feedback that she does not respect you, she does not honor you, she does not obey you, she does not submit to you, and she has no intention of following your direction. She despises you. That's what it is. So the moment you are right there, you say you beat her na ukamuumiza vibaya sana, you already lost. Now you are danger to her and you are danger to yourself. And she wants you to do that.
That's why you hear women in the estate saying, niguse, nipige nione, nipige, si uniue. They want you to see that they no longer respect you. They no longer obey you. They no longer honor you. They no longer submit to you. And so therefore, they are not going in the same direction you are going. They want you to see. It's a very twisted psyche. Si unipige, si unigonge, si uniue. They want you to see. This one here is going nowhere. So, internalize that and interrogate yourself. You did not put yourself in that position. They chose you to take the fall for a broken woman. And I know this is going to sound so bad. But if she was not a virgin, they would not have thrown her to you. When she was just a blood relative, you had that conversation with her. Why couldn't you maintain your destiny? You knew as a family member that that one here is broken. But then the tables get turned on you and you are the one taking the fall. You don't find that suspicious? Mzanangu? Watu wamenipanga, sema tu amenipanga, wamenipanga mbaya. Amenipanga tu mbaya. Amenipanga tu mbaya. Ana. Nakusikiza? Yes. Yes. Sasa Sikusikii kama unaongea. Anakwambia? Yeah. Mimi nataka tu kukusikiza. Mimi nishaelewa nikapata. So nikuulize, kama hiyo story ingekuwa yangu, na wewe ni arifu wangu, ungenishauriaje? Wewe uko nje unatazamia kutoka ukiwa nje kuangalia ndani. You are from the outside looking in. Wewe ni arifu wangu. Lakini history yote ni ya mimi, George. Ungesema, "Hey George, wacha nikuite kando. Kuja tuongee bwana. Kuna pahali mimi naona hapa mambo vile inaenda." Ungeniambiaje kama ingekuwa ni mimi? Kwanza like it's not mimi kwamba msichana kama doesn't honor you, that there's nothing for you work. Kama I'll go for a peaceful style. Kama nimekuwa style yake dema itwe wewe hivi wewe kwa bwana kwa hivi bro kwa vile ina. So before you say that, right? When she left and you text her, do you remember what she texted back? I
remember. What did she say? She wants a divorce. All you have to do is say, okay, let's do that. Why would you want a woman back who have put it in writing that she wants taraka? So why? And I know what is happening here. Do you remember? Do you remember that video? I was wearing a tan suit, and I was playing the recording of a radio station conversation with a guy who they just woke up. Yeah. Remember. Right? And I said, do the things you want to do. Do not do the things that the woman wants you to want to do. She wants divorce. Now, she also wants you to want her back so that she can regain her pride. Unaelewa? She wants divorce. She knows that the whole reason she's sleeping until 11 o'clock, the whole reason she's not servicing you, the whole reason she's not serving you. You've tried for a year and she's not getting pregnant. Did you say that earlier? I said. She knows it's not working. Now the difference is she wants you to want her back so that she can be now on the top. Because women thrive in pride. Women don't have ego and women don't have dignity. A sentence with dignified is a dignified man. An ego is for a man because it comes from God. The feminists have tried to demonize the word ego because they want a weak man who does not believe in themselves. Women can only have pride, and 99% of the time, that same pride also becomes their undoing. So now she's gaslighting you to want her by telling you she wants a divorce. Tell her, okay, let's do the divorce. Case closed. I mean, in your culture, you only have to say, Allahu Akbar, taraka. Allahu Akbar, taraka. Allahu Akbar, taraka mara ya tatu, imeisha. Ama? Do that, bro. Do that, reset, start over, build yourself, get the information you need, maintain and recover your frame, and be the man that you want to be, not the one your father created to be the fallback plan for a broken woman. All you need is courage. All you need is revolt. Revolt is the opposite of indecisive. Resolve. All you need is resolve. Resolve is the opposite of indecisive. Decide what you want to do and do that. And put your interest first. You're going to say something.
I can hear you. Yeye alisema anataka talaka. Six months ago. So alimwambia hivi anataka atake. Tuseme on Monday. No. But like so yesterday yesterday na wapata tunaweza kuja shirikisha mba na sikusiki, pengine umefinya na kidole microphone hapo chini ya simu. Sikusikii vizuri. Taniangalia. Haiko sawa, unanisikia? Nakusikia sasa. Kwa sasa unaona kama leo asubuhi. Niambie like ananiambia wewe mtu ameniambia amenitext asubuhi amesema amesikia. Unapotea kidogo. Unapotea kidogo. Unasema leo asubuhi kuna mtu mwingine wa familia amekutext, ameniambia nasikia watu wakisema leo utatafutwa. Niende pale huyo msichana wako. Nikuje nimrudishe. Yes. Because you have been anointed to cover the shame of the society, of the community, of the culture, of the religion, of the family. Usifight for them. So everybody is talking about this with everybody else except with you. Yes. Because they don't trust, they don't have faith in you. They disregard you. That's why I was telling you, you need to have the holy anger. And start asking yourself, why? Kwa nini wananibeba marenge? Wameona wewe ni mtu bloody fucking. Bloody fucking. So since jana mama actually text. Nani sasa? Mamake. Why is the mother talking to you directly? He's texting me, I don't know. Well, the mother should be talking to your mother, not to you. That's not. Yesterday I talked to the girl called me at the walinipigia morning missed call. Niliona kama missed call. So it was a missed call, so sikupiga. So after some hours jioni akijisema anaambia unataka aje pia kwa kwanza wewe mbona unatoka home heshima hata mama yako heshima hata watu uende yes toka uliona nilikupiga sikatai bora ulitoka ukaenda kwa kwanza ni akaanza maneno nikakata simu naongea naye tena. Sasa usiku mamake ametext ananiambia ongea na msupa vizuri arudi nyumbani. Leo asubuhi huyu mtu anakuambia aliniambia siri ananiambia nimesikia hivyo akisema unafaa uende tu. Aliniambia ukweli. Anaambia bro usijaribu atakwenda. Udema kuna mtu alimfukuza kama alikuwa anataka kama ulikuwa umemgonga ni mnakaa nje mnakaa kando tu ya home mko na nyumba yenu angetoka aende kana mamake hapo home wewe ukae tu kupitia kwa ile siku mambo itakuwa vizuri but she chose to go away. Mimi nikaambia mzae niliompatia msamaha vile ilikuwa inatakikana akaniongelesha vibaya akaniambia anataka divorce yake. Sababu nilikuwa nataka kujibu sana hizo text zake. But nikaona nitakirejea control tu nikawacha I was fasting so nasema ushauri yake ile siku atasikia tu nyumbani atakula kuna mwenye alimfuku. Sasa nimesikia tena story ati mtu yeye anasema ati mtu mwenye amenigonga hata aniambie nirudi nyumbani. Sasa mimi nitarudi aje nyumbani? Like kuna time nakumbuka after nikasikia kuna time
One time mimi na familia, they thought I had money. Nilikuwa na pesa, so nilikuwa nashangaa. The boy tunasikia akona pesa, but hata hatusaidii, not even having money. Yani ile pesa hata ya kutupea tupe. So tukakusana na wazazi kidogo yani. Hata mimi nikajipea shughuli zangu. Bado nilikuwa nishaodia mtaani. So I was coming home. Naoga, nafanya mashughuli zangu, naenda yani mimi na wazazi kidogo tulikuwa kuna kitu ili happen. Nakumbuka. Naomba nafanya hizi stuff za IT. So nilishikagwa na mapolisi kwa nimeforge kitu fulani ya certificate fulani. Kwa nimeforge certificate fulani. Tule jamaa alienda akashikwa. So kushikwa hapo nitaja kwa police station ya alisema. Na mtu alinitengenezea na sina namba yake. But kijana aliniita kwa kusema aliniita kanambia bro. Nilienda nikamtembelea kwa ni haja nitakwenda ile certificate. So for you after kusikia hiyo story ndio ikatoka nje. Wakajua mimi nafanya hizo stories za mind like hawako wanajua niko na do. So wale nilikuwa nafanya kazi at that time kidogo alikuwa huyo mdosi wangu alikuwa mwanamke nakumbuka. Huyo mdosi wangu mwanamke pia alikuwa anataka like she wanted something more from me of which mimi sikuwa najua ni nini au mimi nilikuwa nafanya kazi vizuri. Hakujawahi kuteta yani pale kwa job kuja na complaint that Abu kuna kitu amefanya Abu. So after that woman huyo mdosi wangu alianza tu mambo mengi. Mimi nikamwangalia nikakaa tu chini bado nikajifikiria nikasema ndio mwanamke hapa ndo ananitusi. Yani like she would dem mtu amekaa tu hivi aanze tu kunitu. Like kuna kitu nilifanya like yani ile makosa kitu the slightest mistake angefanya ilikuwa kubwa. So mimi nikaachana na kazi hapo. So huyu mdosi wangu mzee alikuwa mshtia mama yangu. So akaanza kutafuta baina ya wazazi wangu na yeye. It was a family friend. Kisha alikuwa anakaa sheda na cyber cafe. So I got a job there. So mimi kwa nangu madam nikawaacha kazi. Sasa nilienda kaika kutina mbele ya wazazi akasema Abu kuna pesa sana. Na wewe kijana muangalie kuna pesa sana. So after that hiyo mambo nilikuwa nishao. So hiyo period yani alienda sasa nilikuja kujua sasa after this thing is a hazard. Nasikia anasema kama kijana apendi hata watu wao mimi atanipenda hadi. Hiyo kitu mimi imenishtua aje na shangaa sana. Like mimi baba yangu tunakuwa tu naye. Mimi baba yangu kwanza like mimi sijui ya nini mbaya. Like niko tu stranded like hata sijui nitafanya nini. Msichana amekwambia anataka talaka. Give life, give power to those words. And when you are responding to her, don't tell her, okay, kama talaka unataka basi nitakupea talaka. No, don't say that. Yeye amesema anataka talaka. Hakusema anataka talaka sababu wewe unataka talaka. So hata wewe usitake talaka sababu yeye anataka talaka. Taka talaka sababu wewe unataka talaka. Tunaelewana ndugu? Nimekuelewa bro. So yeye amesema anataka talaka, ameamua anataka talaka. So wewe useme kama unataka talaka basi fanya no. Don't say that. You have to have your own resolve. Mwambie hata mimi nataka talaka. So it's mutual agreement. And because women cannot be accountable, but she put it in writing. So there's no walking away from that one. Walk away, bro. This is your chance to reset and have a paradigm shift on your own life. This life is yours and nobody else. Welcome to adulthood as an adult male.
This life is yours and nobody else is coming to save you. Everybody will fall backwards to save a woman. You have seen that. Even a broken woman. The whole community is coming together just to cover her shame. Even when it appears, she's not the one asking for it. Because she wants her own life. She has chosen her own life. She made those things consciously. She does not want part of this. And now she has come at an impasse where she says, I'm not going to do this for the society. I want to do what I want to do. But you, and you are the man, now they make you chase after the woman who is not playing the same game with you. Women are logical where it matters. If you remember that video I made some times back. I remember. Women are logical where it matters. And I said in that video, when a woman asks you, where do you see yourself in 5 years? You don't have a straightforward answer. But when you ask a woman, where do you see yourself in 5 years? She will tell you, first of all, you are not going to be in my life in 5 years. I said that in that video. She have said that logically. She does not see herself with you. That's why she's doing the things she's doing. That's why she is empowered over the community. That's why she's empowered over the culture. That's why she's empowered over the tradition, over the religion, over what the family wants. Because she is logical. She knows what she wants, and you're not part of it. And then she resets to a woman and make you look like you are the one making the decisions. You are the one chasing after her. You are the one nyenyekearing. She wants you to, they want you to go and oba musamaha. No. You should forgive yourself. You should forgive yourself. And grow the fuck up. And know that you should never have a confrontation with a woman. You should never argue with a woman. You should never beat a woman. Unless they initiate the fight. That's a whole new ball game. But you, taking the first punch, you need to forgive yourself for that. Not forgive her. Not ask for her forgiveness. Because if you ask for her forgiveness, it's because you want a chance to do the same thing again. But if you forgive yourself, then you grow away from that. Tunaelewana? Naweza kuambia kitu? Niambie ndugu. Unaona sasa hata nikwambie. Ina sound sarcastic, but hata tumekwambie. Unaona vile nilimkumbuka like deep down nasikia mtu alikuwa anafaa tu beat. Even like vile nimemgonga nasikia udem yani alikuwa anafaa tu beat. Yani kama singemgonga hizi mambo zote zingewajulikana. Unaona? Hata kila mtu anasema tu like asichana ugongo. Sasa mimi kwangu nasema like kuna thrill inside mimi naambia bro ulifanya poa sana kupiga udem juu. Yani kuna vile nasikia niko relieved after that nilimgonga ile kumuumiza like nilimshika shingo nikamweka head moja kama afu nikampiganisha na ukuta alafu nikafungua mlango nikaita akapiga nduru watu wakakuja after nimekaa chini kwa my subconscious mind kwa kitu ananiambia bro usijui ulifanya fiti yani ule dem kama ungempiga usijui tabia yake ingekuwa tabia mbaya sana at least aone kuna heshima yani kuna mwanaume na mwanamke unaona no tabia yake ni tabia yake alikuja na hizo tabia alienda kinyume cha tradition na culture na religion yenu kitambo amefanya mambo mengine yenye hutaki kujua kwa mwili yake ndio maana hashiki miba
hata saizi imefika story like hata madhara ananiambia master ananiambia hata sana unapata hata amejidungelia shindano hataki kushika mimba. Halafu Like vitu mingi pia zimejulikana. Bro, like, walk away. Walk away. Forgive yourself. Then you start the path of growth. Emotionally, socially, economically, mentally, and you fix your frame. Then give yourself 6 years. In 6 years, look at yourself in the mirror. You are going to like that guy. And you're going to be ashamed of today's guy. But you forgave today's guy 6 years ago. Unaelewana tu? Lewana bro, nisaidia sana. And cut all conversations and communications with the homogeki. Because I told you, you need to have a holy anger. And interrogate yourself why they chose you for this bad path. Wanakubeba aje. So if this is what they did to you, what right do they have to participate in any conversations with you? Wanataka kukupanga venye wamekupanga. So just do you, bro. Do you. Build yourself. Go follow that path of you say something about something to do with computers. I'm a graduate in degree in criminology. Yeah. So for the moment, nafanikiwa nipate job ile nimesomea ile career, but I'm trying to build something away from the career. Like nataka nianzishe business yangu. Like because I do my ambitions. I'm already I'm even after 2 years I'm ready. I'm just trying to build myself. Yeah. But you cannot do any of those things when you have this baggage, being burdened by what has been. It's not your load to carry. No. You don't have any load. You only have milestones and benchmarks to achieve the growths on yourself. You are too undeveloped, you are too young, you are too inexperienced, you are too unready to be burdened by anything else. Jijenge kwanza na ukomae kwa ukomavu wa kila aina. And that will require you to be very deliberate in putting yourself in a state of solitude. Cut out all that noise, because that noise is the one that got you here. Those family members, that culture, the society, all of those things. You need to approach them with the holy anger and say, no more. Tukiwaenda atakusumbua baadaye hizi na time pia imeenda nataka nini ndio niende kwa na shughuli fulani hapa tao maliza alafu just all right. Fine. So there's one thing I want you to do. Yeah. Before you end up, so like mimi niko radhi man. I'm ready to tell her. Nilikuwa ready kumwambia ile mzazi aliniambia hapo divorce saizi haiwezi kupeleka pale. Fanya hivyo usijaribu kumwitisha divorce, tuache tu. But sasa from my point of view, I want nataka tu nimecheki hata mimi bado nataka tu hiyo talaka. Just even me I want to work out. Ndio sasa. But sasa leo najua naona leo siku kama leo nitasumbuliwa sana. Tangu uko wapi? Sio nitafanya nini?
alafu ilikuwa nini like sisters, the two sisters, my wife and a sister, everything was out of hand. Her uncle was here, which is my father. Her mother was here, a stepmother, which is her friend. Hakusikiza watu wote, walienda wakapigia. They have akona sister mwingine, her mother sister is in US. Ako US. So they went and called their US auntie. So her auntie called her mother and told her, what's wrong? Nini mnachilia watu wanakutana sana hivi? Her mother told her. So the sister told them to come back. Wakuje walitoa tununua pesa hadi akapewa. So mtu alikuja peke yake na sister yake. Tunasikia story tena like kuna pesa itatolewa, jili gari itafutwa ile mafuta. Mimi tuende tuchukue msichana tukutishe hapo. Sikizane vizuri. Sasa mimi nashangaa tabani haikiwacha. Sasa hivi pesa ikifika hapa nitafanya nini? Joao alienda kupiga stao kubwa akawaambia. Sijui sio aliwaambia nini. Naona sasa. You know, nimepata jina yako sasa. You are the designated Kenodia. You are the Kenodia of the family, bro. All these things getting themselves involved in your life. You are never involved in any aspect of their life. Because they perceive themselves to be better than you. Be better. That's it. You need to shed off the label of the designated Kenodia. The one that has to take care of the women that have messed up with the culture and the tradition and the religion. Prove to yourself that you are not the designated Kenodia of the family. Sawa sawa ndugu? So mniambia nisimtext. Bro, Nisimwambia. use your culture and your religion to give her talaka. And then move on with your life. If you do anything else, then you are forever the designated Kenodia. So, let me know how it goes. Don't chase women. Chase your dreams. Chase your dreams. All right? Forgive yourself. Forgive yourself for the mistakes that you have done. Against your culture, against your religion, against your family, against your tradition, against the norms. You should not be beating a woman. You should not be arguing with a woman. Forgive yourself and then do better and be better. But there is nothing to reconcile with a mistake. No. The only reconciliation with a mistake is never to repeat the mistake. The only reconciliation you can do when a mistake has happened is to never repeat the mistake. Sio mukae chini muongee kuhusu your mistake, no. You forgive yourself on your own and move on. Okay? Unaongea mambo ongei. Nasemaje? Unasikiza ama unaongea? Umenyamaza kidogo hapo. Na niko kukusikiza. Yeah. Bro, don't be a social science experiment for your religion and your culture and your tradition and your family. Be your own person. Do your own things. This thing here is not working. It cannot get any better. It can only get worse. The only promise is, if you don't change anything, it can only get worse. Is that what you want for your life at 23?
Kwani umerogwa na nani? Hata undo wa kwanza na shanda. Bro, walk away. All right? I just have to walk away now. Okay, do something about the information you have. That's why I told you, don't do anything until we talk, and then you decide to do with the information that we have talked about. Now, here is the information. Now, decide to do what you want to do. Sawa. Nasikia bro, nashukuru sana. All right. Thank you. Shukran. Thank you very much. All right, man. Catch up with me after 6 months. Tell me what you decided to do. After 6 months? No problem. After 6 months, you have taken her to the clinic. She will have removed the birth control thing, and you would have made her pregnant. Sidio? Yes. That's the path you're going to take. Nitajua tu kosa option. Pia Mungu wako anajua. Hakuna God is not in the marriage business. This is you and you alone. Yes. Mungu alishindwa na bibi yake. That's a story for another day. Okay. Ngangana na yako. It's been nice, but then nimefurahi sana kuongea na wewe. Nimekuwa tu nikisikiza tu podcast zako kwa YouTube. Yeah. Nimekuwa tu nikisikiza every day nikiamka nafungua laptop naona ikiwatch hapo. Yeah. Kuna nyingine nilikuwa nimeona kama tu alini. She's a glam na kitu kama tu hiyo. Hiyo ndo niliona. Ilikuwa sema nini? Kwanza hiyo ndio ilishika. Topic ilikuwa gani? Kuna kazi hapo. Kwambia? Na video yako moja ndio ilinishika nikasema huyu jamaa si anaweza mtext. So nilikuwa na rafiki yangu fulani. Mimi napenda kukusikiza sana. Yeah. Niambia bro. Jana nilikuwa naambia bro wewe bonga na watu. Bonga na IQ. Mwangi vitu zako zote. Yeye analyze vizuri aone kama iko ama hakuna. So I'm happy, I'm very happy. Naongea na wewe. Much relieved. By the way, niko much more relieved. Wewe nilikuwa lakini niko tu sawa bro, nakushukuru sana. Mungu akujalie wisdom. Mungu Allah aendelee kukupea wisdom. Inshallah one day ya wisdom tutakutania wapi, lakini nikikutana hope utanisahau. Mimi jina langu naitwa Abubakar Sadiq. Nimeshika bana. So jina langu Sadiq ama naitwa Abu. Yeah. Lakini nimekuwa nimesubscribe channel yako, lakini tutapatana tu kwa comments tutapatana. Kesho nitaingia kwa gari nikuchomee mbaya sana. Sababu huyu jamaa hata alifuata alikuwa amemwambia niongeleshe, lakini jamaa bado anataka kurudia huyo msichana. Nitakuchomea mbaya sana. Lakini sawa, wewe ni video gani nione kama nitakuja kusumbue. Sawa. You do what you have to do, bro. Okay? Ikinikalia pia. Yeah. Sasa tunaelewa bila Kiislamu like. Yeah. Qur'an yenyewe inasema kupeana talaka ni yani ni makruh, yani haifai, ni haram yani. So mimi kwanza asma vile nataka kuambia udem. Maybe them I'm good at telling person something. Mimi ni mtu mzuri kuambia ukweli. Nani nimwambie watu umeamua hivi betani nataka. So hiki kitu najua as far as vile mimi najua udem. Yeye anataka mimi niende nimbembeleze. Nimpigie magoti nimwambie tiki unajua hizi vitu. Mimi siwezi personally say what. Hizi sinaweza nguvu. But I know what to do and this is the woman does not cook, does not clean, does not wash, wakes up at 11 o'clock in the morning, listens to everybody else except you.
kila mtu anaona hizo vitu. Even one to mimi naniuma kwanza, like my young bro alikuja akasema he was telling everybody like huyu msichana anatesa bro yangu sana. Naona kakijana kadogo kanasema hivyo. Yeye mwenyewe ameniona this Kenodia like designated Kenodia, bro. Designated Kenodia. That's who you are. Designated Kenodia. But everyone can graduate from pale, and life I've learned mine. All right. And me the designated Kenodia, nimekubali hiyo jina pia. I'll work on myself. Yeah. I love to work on myself. So ndafanya nini? Hiyo ndo life. Nitabidi tu sasa if I don't walk away, tunaona hata wewe mwenyewe umeona nimekuexplain vizuri. Like udema amekotoa kwa shangu hata sijui ni nini. Ameanza tu mauruswege, mimi siwezi pia. Mimi kwa sababu kweli ikiacha mimi nimeshukuru. I'll just wait tutaongea. All right, man. Keep me updated. Let me know how it goes. I'll keep you updated. All right. Thank you. All right, asante sana mwana.